Hi, so this Monday I'm going to be talking to you about this product from Zein Obagi, which is a daily skincare program. இதை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், என்ன இருக்கும் இதுக்குள்ளே, எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் ஆயிலி ஸ்கின் அண்ட் காம்பினேஷன் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் லுக்கிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன், யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். So first is a cleanser, which is the exfoliating cleanser. This has salicylic acid and niacinamide. So usually acne இருக்கிறவங்க கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம், oily skin and combination skin இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணலாம். It has small beads and it feels really good and refreshing. And நீங்கள் வந்துட்டு dry out ஆகும் ஸ்கின்லாம் நினைக்க வேண்டாம். It won't actually dry out your skin much. Next is an exfoliating polish which acts as a scrub. So இதில் வந்து magnesium oxide இருக்குது and tea tree oil இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது ஸ்கின், லைக் ஆக்னிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க, ஏன்னா காம்பினேஷன்லேயே கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குன்னா தென் யூ கேன் யூஸ் இட் வீக்லி ட்வைஸ், இல்லைனா நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And next is this complexion renewal pads. This again has salicylic acid and glycolic acid in it. So it's like a toner. நீங்கள் ஒரு wipe எடுத்து you just have to wipe it and leave it off. And next is this serum, which is a daily power defense, again with a lot of botanical blends in it. So you just have to take one pump for morning and one pump for night. So following this, you definitely have to use a sunscreen in the morning, and night nothing. Idu mattum pottingna podum. So people who are looking to start your skin routine, you can start with it.